ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ 559 412 1313 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Good morning and welcome to the show, Mr. Thorn. Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Thorn, is interest rate going up? What about inflation, or is there any trend or prediction about the interest rates? Yeah, so interest rates have gone up because inflation. And this is exactly what I have been warning. I've been warning that inflation will pick up and rate will go up. Inflation go up because the government has been printing money and spending so much money. They want to make sure the economy is growing, and economy is actually not growing. It's actually the way they calculate the economy is the value of products and service that have been produced by the economy. But if the price of every single product has gone up, then the total value go up, and they think it's going up, but actually it's inflation. And with the inflation, everything go up. You can see that home price go up, restaurant going up, car and home are going up. So almost everything going up because of inflation, and because of that, interest rate has gone up as well. If inflation go up, interest rate has to go up. This is a problem for a lot of people. But in terms of mortgage, we should. The rate is still good, even though it's gone up a little bit. The rate right now is at the highest in the past 3 months, but it's still low. And if you have a high rate, you should consider refinancing. Either you have a high interest rate, or if you have an adjustable rate mortgage, you should refinance now. Do not wait before it's too late. Rate, you never know. It depends on the inflation. If inflation go up to 5%, rate will be more than 5%. If rate is more than 10%, if inflation is more than 10%, then the rate will be more than 10%. So we should be careful, make sure we have a fixed rate mortgage, and make sure if you can save money by refinancing, you should consider that now because rate is still decent. For example, today, for a good loan between $300,000 to $548,000 with 40% equity and good credit score, the rate and APR for a 30-year fixed refinance and pay no closing costs is 2.69%. And for 15-year fixed, it's 2.125%. This is the rate in Washington and California. So rates are going up right now, and this is something that we should aware. If you have any question about interest rate, about mortgage, about real estate, you can call in right now to ask the question. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 559 412 1313 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਓਨਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿਆਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅੱਜ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,48,000 ਲੋਨ ਆ, 40% ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ, ਅਤੇ
ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ APR ਨੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.69 ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 2.69 ਨੋ ਕਾਸਟ 30 ਈਅਰ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 2.15 ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559 412 1313 5594121313। So, Mr. Than, we want to ask the same question again. There is a lot of confusion when we say there is no closing cost or no cost at all. So, sometimes we think there is nothing for free. Then, so how can we say that there is no cost? Is we getting the higher interest rate, then we are saying that there is no closing cost, or what is the reality of no closing cost? Mr. Thorn, can you hear me? Yes, I'm sorry. Before I answer the question, can you read the phone number so that the listener can call in to ask the question? Yeah, here's a caller with us. Yes. Sorry, the disconnector, so let me know. So दोस्तों, जे तुसी कोई तुहाडा सवाल आ तो 559 412 1313 5594121313 इस नंबर ते कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। So, yes, Mr. Thwan. Yes. So, when we do a refinance, the lender allow you to pick the rate. Okay. And every rate has a price, a cost. So, just like you go to a restaurant, every item has a price. So, when you do a loan, the lender gives you an option. You can choose the rate. If you choose a low rate, let's say the market rate is 2.75, and you want 2.5, you want lower rate than the market, then the lender says, that is okay, I will give you a lower rate, but you have to pay. You have to pay me the money to get that low rate. In general, we call that, we buy down the rate. So when we buy down the rate, we get lower rate, but then we have to pay the lender some money, and we call that points. So we can buy down the rate. The opposite is true. If we don't want to pay any closing costs, then we have to pick a higher rate. The lender will say, okay, because you pick a higher rate, I will pay you. The higher the rate you pick, the more money I will pay you. And if we pick a high rate, lender give us money, and that money is enough to pay for all closing costs. So to get the exact amount, we have to get the exact amount. We have to check. We have to check with the lender. You can check at loanfactory.com. You can check what rate will give you how much credit. You can use the credit to pay for closing costs. And the price keeps changing every day. So it's very difficult to know. It's just like stock price. We don't know the price every day, every hour. But then that is why we have to check. And to check the rate and the cost and the credit, you can go to loanfactory.com to check the rate. We have the rate, the cost, the credit there for you to check. So Loan Factory is where you should go to find out all information about the rate, the cost, the payment. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੇਟ ਦਊਗਾ ਜਾਂ 3 ਰੇਟ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ 2.75 ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.25% ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2.75 ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ 2.25 ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ 2.25 ਮਿਲੇ, 2.25 ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 2000 4000 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, we should ask the lender that give us 2 or 3 rates with the choice, or Yes. When we refinance or when we take out a mortgage loan, we should always ask the lender for a few options. Like, what rate do I get today? And don't ask for one rate. You should ask for many rates. That way, you know, if you pick a higher rate, you get some credit from the lender. And if you choose a low rate, you have to pay closing costs. So, always ask the lender for 2 or 3 rates, so that you can compare and decide what you want. Most people don't know that, and the lender tell them the rate, they accept it, and that is wrong. You should be informed so that you can make the decision, and you are the one that make the decision, not the lender. Don't let the lender decide for your loan, because this is your loan, right? You are the one that paying. You know, you are the one that paying every month, and you should know your option, and you should be the one that decided. If you think that interest rate will go up, you should buy down the rate. You get lower rate, and you can save over 30 years. But if you think that interest rate will go down, then you can pick the higher rate, because in the future, when rate go down, you can refinance and get lower rate. So it is your choice. You need to decide. ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਣਗੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਆਹ ਰੇਟ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋ ਫੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? 559 412 1313। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਵਿਲ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Yes, hi, Jeff. So, Mr. Thon, what is the difference between interest rate and APR? Interest rate is the rate that you have to pay. Okay. So let's say if you owe someone $1,000, and if you pay 10% a year, then you have to pay interest $100 a year, 10% of that. So the interest rate affects how much you have to pay. The APR would be the rate plus the cost in annualized. So if the cost is high, then it would drive up the APR. So APR stands for annual percentage rate. It's the rate with the annual percentage cost included. In general, I would recommend you not to look at the APR because it's misleading. If you don't understand, you use it wrong, you might confuse and you might make wrong decision. For example, I know that some lender, most lender, they advertise online. Okay. They advertise a very low APR, a very low annual percentage rate. And it makes it so attractive. Oh, rate is so low. Then you call them, you apply, and then it turns out that in order to get that rate, you have to pay $10,000 or $20,000 in closing costs, in points. This is exactly what I told you earlier about buy down the rate. You have to pay to get low rate. You have to pay $10,000 or $20,000 to get a very low rate. That is a lot of money to pay up front. So it is your choice. And APR is misleading. If you look at APR, you think it's low, but it turns out that the cost is too high. So always ask for the rate and the cost together. When you shop around, when you take out a loan, always asking for the rate and the total closing cost, the total cost. That way you can make a better decision, you can compare, and you can decide which one have better rate. And you can do all of this homework at loanfactory.com. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ APR ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ APR ਐਨੂਅਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ APR ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੋ APR ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਪਈ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ 20,000 ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ APR ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ $20,000 ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ $10,000 ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਾਊ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ APR ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ APR ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, what is the procedure for buying home? Should one go to the real estate agent first or his mortgage broker before going to the real estate agent? Yeah, that's a good question. In the past, a long time ago, the real estate agent can do loan. Therefore, people come to the real estate agent and ask for help. But now, real estate agent cannot do loan anymore. They have to have a loan license. They have to learn how to do loan. They cannot advise you. So therefore,
you should not go straight to the real estate agent to ask for help. If you need to buy a home, first you need to come to the mortgage company, a loan advisor, to help you determine what is the rate, the cost. Can you qualify? What would be the payment? You need to talk to a loan advisor first before you go and see the realtor. The reason is you need to make sure you qualify before wasting your time looking for a house for a few months and then surprisingly find out that you don't qualify. So it's important to get a pre-approval letter. Make sure you qualify, make sure you're comfortable with the payment and the down payment before you even look for a realtor. That is the proper step when you need to purchase a home. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। So Mr. Than, pre-approval letter means you are approved and everything is done. Mr. Than, can you hear me? Yes. So when you apply for a pre-approval letter, it is just a pre-approval, not approval. It's not a guarantee. It's not a guarantee. Nothing guaranteed. So you are likely to be approved. That's what it means. You are likely to be approved. And there's still a chance that you might not approve. Therefore, you should not make an offer with no loan contingency. It is too risky. Some buyer out there make an offer removing the contingency. They are willing to lose money if they cannot get the loan. That is too risky. And I advise everyone to protect yourself, even though you like the house so much, but you need to give yourself some room so that you can back out and get money back. You don't lose the deposit. So depend on your circumstance. If you are strong, even if you're 90% sure, you still asking for 1 or 2 days contingency, a few days, so that the lender can look at your loan and give you an answer if you can qualify or not. So normally we have to get a pre-approval letter first to make sure we are likely to qualify before we spend time, a few months, go through so much trouble to find a home. Yeah. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਨ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਲਊਂਗਾ, ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 90% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ which people do
while applying for the loan or the mortgage? Yeah, the mistake is people trust the real estate agent so much and let the real estate agent decide for you what lender you should go with. So not only that you trust them, you don't shop around. That is the first mistake. Second mistake, the lender that works with the realtor normally know that you don't shop around. Therefore, they charge a higher rate, and you end up having higher rate and paying for the next 30 years. So that is a big mistake for trusting your real estate agent. Even though in some case the real estate agent really like you and love you and want to help you, but they are not an expert. They don't know much about loan. They don't shop around for you. So do not let them decide for you. That is a wrong choice, and I see that still happening a lot. That is the biggest mistake that most buyers are having right now. So I hope that you shop around and make sure you find a place that has the best rate and cost, and use loanfactory.com as a tool to help you in the process, help you compare. And comparing, shopping around is super important. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਆ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਲੈਂਡਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। So, Mr. Thon, when we talk about the shopping around, then don't you think when somebody go to one mortgage broker, he check his credit and then he goes to another mortgage broker or the bank, then they again check your credit and ultimately your credit score is lower than the... Good question. So, when you shop around, you should not apply. Okay. You should not fill out the application. You should not spend more than 5 minutes with the lender or the broker. They should be able to give you the rate, the cost, the payment, everything in less than 5 minutes. If not, they are not good. Or if they require you to fill out the application, they require to pull your credit, then you should not work with them. You should not work with them. You don't need to give them credit to pull your credit in order to give you a rate quote. So, and a loan factory with 30 seconds, you can see the rate, the cost, the payment, everything. So, make sure you don't make that mistake. Don't apply. Don't waste your time with a lender that might be not good. So, that is what you should know as well. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ loanfactory.com ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਲਿਸਨਰਸ, ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ? Yes, there is an update
that the government might increase the loan limit. Every year, home price go up, and the government also adjusts the loan limit. Last year was the biggest in the housing market. Home price went up so much. Therefore, the government will increase the loan limit from $548,000 to $625,000. So the new loan limit is raised, and that is good news for everyone. I just want to let everyone know about this. Thank you, Jess. Thank you, everyone. Thank you very much, Mr. Thawan. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,48,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5,48,000 ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 6,25,000 ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ 6,25,000 ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆ loanfactory.com ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। 5130 ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ ਯੂਨਿਟ 107 ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 559 666 6000 5596666000 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫੀਨਿਕਸ 'ਚ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਗਰੂਵ, ਰੋਜ਼ਵਿਲ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ, ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੈਲੀ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਡੈਨਵਰ, ਔਰਲੈਂਡੋ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਬਰੁਕਲਿਨ ਪਾਰਕ, ਕਲੈਰਸਟੋਨ, ਐਡੀਸਨ, ओक्लाहोमा सिटी, फिलडेल्फिया, ग्रैंड प्रैरी, ह्यूस्टन, साल्ट लेक सिटी, फॉल्स चर्च ਜਾਂ ਸਿਆਟਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡੰਗ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਲੈ ਕੇ।